Today's flight. Your safety and wellness are our priority, so we appreciate your full attention as we take you through this demonstration. Your seatbelt must be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. To fasten, insert the metal clip into the buckle. To adjust, pull on the strap. To unfasten, lift the metal flap and pull the belt apart. If you're seated in business, your shoulder strap is located in the top corner of your seat. To fasten, connect it to the pin next to the seatbelt buckle. To release, remove it from the pin and then unfasten the seatbelt. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times in case we encounter any unexpected turbulence. If emergency oxygen is required during the flight, masks will automatically drop down from the panel above you. If a red strap appears, pull it down so you can reach your mask. Pull the oxygen mask towards you. Remove your face mask before placing the oxygen mask over your nose and mouth and breathe normally. Always fit your own mask first before helping others. There are 8 emergency exits on this aircraft, which are clearly marked. There are signs which indicate the direction to the exits. Your nearest exit may be behind you. In an emergency, the floor path markings will guide you to the exits. You'll find instructions on how to open the exit on each exit door. If you are required to evacuate the aircraft, leave all of your belongings behind and follow the cabin crew's instructions. Your life jacket is located under your seat. If instructed by the crew, remove it from its packaging and place it over your head. Fasten the strap around your waist and pull to tighten. Inflate your life jacket only as you leave the aircraft door. To inflate, pull firmly on the red toggle or blow into the mouthpiece. A light will illuminate on contact with water. Special life jackets are provided for infants. The safety card in your seat area provides important safety information, including exit signs and the correct brace position for your seat. Please take a look at it before takeoff. You must adopt the brace position when you hear the command brace, brace. Smoking, including e-cigarettes, is not allowed anywhere on board, including the toilets. Tampering with a smoke detector or not adhering to these directions is a criminal offense. In preparation for departure, place your luggage in the overhead stowage and any personal items under the seat in front of you. Laptops and other larger electronic devices must be switched off and secured for takeoff and landing. Handheld electronic devices such as mobile phones must now be switched off or set to flight mode. If your electronic device is damaged, overheats, or falls into your seat, do not attempt to move your seat. Call one of our cabin crew for immediate assistance. Make sure that your seatbelt is securely fastened, your seat back is upright, your handset and tray table are put away, and windows are clear. Our cabin crew will now pass through the cabin to carry out a final check. We thank you for your attention and hope you have a good flight.
أثناء الرحلة، فإن الأقنعة سوف تتدلى بشكل تلقائي من اللوحة التي فوق رؤوسكم. إذا ظهر شريط أحمر مع الأقنعة اسحبوه نحوكم للوصول إلى القناع. اسحبوا قناع الأكسجين نحوكم. أزيلوا كمامات الوجه الخاصة بكم قبل وضع قناع الأكسجين على الأنف والفم وتنفسوا بطريقة طبيعية. ثبتوا القناع الخاص بكم أولاً قبل مساعدة الآخرين. يوجد 8 مخارج للطوارئ على متن هذه الطائرة، تحمل جميعها علامات واضحة. توجد علامات تشير إلى اتجاه المخارج. المخرج الأقرب إليكم قد يكون خلفكم. في حالة الطوارئ، أرضية الممرات المضاءة سترشدكم إلى المخارج. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. إذا استدعت الضرورة لإخلاء الطائرة، اتركوا جميع أمتعتكم خلفكم واتبعوا تعليمات طاقم الطائرة. توجد سترة النجاة تحت مقاعدكم. عندما يطلب منكم طاقم الطائرة استعمالها، اسحبوها من الغلاف وضعوها فوق رأسكم. اربطوا شريط السترة حول خصركم واسحبوه لتضيقوها. انفخوا سترة النجاة فقط عند مغادرة باب الطائرة. لنفخ السترة اسحبوا المقبض الأحمر بقوة أو انفخوا في الصمام. سوف يضاء المصباح تلقائيا عند ملامسة الماء. تتوفر سترة نجاة خاصة بالرضع. تحتوي بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في منطقة مقعدكم على شرح لمعلومات السلامة الهامة، بما فيها العلامات التوضيحية للمخارج ووضعية الجلوس المعروفة بوضعية بريس. يرجى الاطلاع عليها قبل الإقلاع. يجب عليكم اتخاذ وضعية الجلوس بريس في حالات الطوارئ. إذا سمعتم الأمر بريس يمنع التدخين منعا باتا، بما فيها السيجارة الإلكترونية في جميع أنحاء الطائرة ودورات المياه المزودة بأجهزة حساسة لكشف الدخان. إن العبث بأجهزة كشف الدخان أو عدم الالتزام بهذه التعليمات يعتبر جريمة. استعدادا للإقلاع، يجب وضع أمتعتكم في الخزائن العلوية وأغراضكم الشخصية تحت المقعد أمامكم. يتوجب إغلاق الكمبيوترات المحمولة والأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم وتخزينها في مكان آمن أثناء الإقلاع والهبوط. يجب الآن إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية اليدوية مثل الهواتف النقالة أو اختيار وضعية الاستخدام أثناء الطيران. إذا تعرض جهازكم الإلكتروني للتلف أو ارتفعت درجة حرارته أو سقط في منطقة مقعدكم، لا تحركوا المقعد. اطلبوا المساعدة من طاقم الطائرة على الفور. يرجى التأكد بأن حزام المقعد مربوط بإحكام، وإعادة ظهر مقعدكم إلى وضعه العمودي، وإعادة وحدة التحكم اليدوية وطاولة الطعام إلى مكانهما المخصص، وأن النوافذ مكشوفة. سيقوم أفراد الطاقم بالمرور عبر المبصورة لإجراء تفقد نهائي. نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران.